Ну что, мы лайв? Мы лайв сейчас 8:59 по Аляске. А мы лайв или что? Или нет? Кто-нибудь мне должен написать, наверное. Да, написано, что лайв. Кто-то уже смотрит. Да. Хорошо. Уже 4 человека. О, this is a Russian stream, but I'm gonna answer some questions in English. Меня спрашивают на английском. I can't really say, man. I love everybody, all my teammates. Спросили меня на один из моих сокомандников, кто самый любимый по команде. Я говорю, что я не могу как бы сказать, кто. Can't really say, man. It depends on the day. Я люблю всех своих партнеров по команде. Что сказать? Мне кажется, сейчас большая их часть будет смотреть этот стрим. Сейчас 9:01. If you guys have any more questions, ask. Go ahead. Если будут еще вопросы, задавайте. Сегодня будет, наверное, 2 языка. По-английски и по-русски. Ну что, вам рассказать, что ли, как я выучил язык, что ли? Английский. English. Oh, good question. Good question. So I think I'll just speak in English for this one. Just starting a YouTube maybe helped me to get out of my comfort zone and like try to be more media, talk to people and open up to people. Kind of open up about my life, about what I do on a daily. It can be challenging because I'm never get used to it yet, but I'm sure I'll get better at this, and I want to keep doing it. You know, I'm sure it will be interesting for people watching me, especially in Russian, how the life is in Alaska, how the life is in America. And in English, it's gonna be interesting because this Russian guy talking about like being in Alaska
or yeah, like some obvious stuff to Americans, but not obvious for me. Yes, sir. That's some good turnout right here. That's good stuff. Hello, Trent. Кто мой любимый игрок? Наверное, сейчас расскажу по-русски. Ну, всегда, когда я рос, любимый игрок был... Вот у меня было 3 любимых. Павел Дацук, Патрик Кейн и Сидни Кросби. Вот мои 3 любимых как бы игрока. Все время я смотрел на них, потому что я смотрел, как они играют. И как бы пытался моделировать свою игру под них, какие-то skills развивать, чтобы быть более успешным на льду. Смотрел, как они выполняют, как бы играют, потому что я как бы сравнивал их с собой, с более такими среднего роста игроками. Но я думаю, что вот эти игроки были очень мне похожи. So I had a question about who is my favorite players, and you guys could probably tell it was Patrick Kane, Pavel Datsuk, and Sidney Crosby. Because I was always looking up to them, I would model my game for them, and they actually helped me in a different ways because I was looking at the medium-sized players and seeing what they do to be successful on the highest level. It was very, very interesting. Thank you, Matt. For me, it's number 40. WLB. Good roommate. Yeah. Who is WLB roommate right now? Is it LL? Good luck, Lassie. Oh. Федор, доброе утро. Доброе утро. Я считаю, что если выбирать между Кучеровым и Капризовым, что Кучеров... Сложный вопрос, наверное, но Кучеров, наверное, будет у меня на первом месте. Кучеров отлично видит поле, отлично разыгрывает шайбу, отлично просто находит пасами своих партнеров по команде. Очень просто гениальные пасы иногда отдает, какие-то гениальные действия. So I got asked about if I had to choose who is better between Kaprizov and Kucherov, and I would have to say it's Kucherov, to be completely honest with you. It's a tough one. Kaprizov is pretty sick too, but Kucherov is just insane vision, insane hockey IQ, can find the teammates with one-touch passes, and some crazy passes this guy can do. PP specialist for sure. I'd say between coffee or tea. I prefer tea, of course. Growing up, I always was into tea because my family and we drink a tea after each meal with some dessert 3 times a day. So I got definitely more into the tea. But coming here to America, it looks like everybody's drinking coffee. So I kind of was trying to get into coffee, but
all I can have like is white mochas or some stuff like that. Thank you. That's it's a T-shirt from one of my teammates. It was donated to me about last fall. It's a great shirt. Great shirt. I love this this group, Pink Floyd. It's pretty sick. Wait, let me see. Let me see. Okay, sir. Good questions. So I think the most interesting aspects of playing college hockey, besides actually hockey, is I get to see a lot of different places. I get to visit America in all different states, go to like Arizona, Minnesota, Maine, Michigan, you name it, like different places. It's just super fun spending time with my teammates, especially on the road, getting some good meals in, having some good steaks and good chicken, zesty chicken. Between WLB and Kothi, I actually lived with Kothi for a semester. But I would give it to WLB. Yes, when I get recovered, when my leg will be healthy again, hopefully in the around 6 to 7 months, I want to show my journey around United States, how I go to different parts of a country, play in a different rinks, and just cover my travels. Just see, I'm sure it will be interesting for people, but unfortunately, I don't know if I'll be able to do it in college anymore. Great question. So I'm getting a question about difference between European hockey and American is so in US they play in a smaller rinks. The rinks, the size of the ice sheet, it's smaller, and it's much less time to think. You have to think and decide what you need to do with the puck much quicker. You need to make sure you're playing safely, playing predictable, as many you could say. You need to make sure the pucks get deep, but in Europe, it doesn't really, people don't really take mistakes so serious, and you hang on to the puck much longer. You see the place where they can be made or developed. So I don't know. There's pluses and minuses to both. You just gotta adjust. So students that come to study in Alaska are, I would say, mostly from Alaska. The athletes are mostly from different states and different countries, but regular students usually are from around here. There's some people who choose Alaska because it's more affordable, and yeah, like for me personally, I would never imagine I would come to Alaska. If opportunity wouldn't come, I don't know if would be able to pay for my college. But I got a great opportunity here. I got my degree, and it's very fun. I couldn't be more grateful for spending time here.
Of course. I am gladly can tell you more about my perspective here in America and how it's different from back home. I don't know. I feel like this is Russian channel, a Russian chat, but everybody is asking me question in English, so I'm just gonna keep going in English. Покажи ногу. So if anybody wanna see, I don't know if I can show it, but хотел показать ногу, вот. Но я не могу. Ой. В общем, нога вот так выглядит. Тут такой шрам. I have this scar here. They took a piece of tendon, I guess, out of here. Они взяли немножко кусочек мышцы или связки отсюда и поставили в колено. Instead of ACL, they put it in my knee. So leg is kind of very unstable right now, very weak. Сейчас нога как бы очень такая нестабильная и слабоватая, но я думаю, что через пару месяцев будет все отлично. So yeah, in a couple months, hopefully it's gonna be great. My recovery process has been going well. I've been going to rehab place. Went only twice so far, but it's good. They gives me good exercises. It definitely strengthened my leg very well, and I cannot wait when the team will be back. The team I play for, and cannot wait to get started back up again. So on the World Juniors, my opinion is who do we have? We have Finland and Sweden. That's gonna be a very interesting game. It's hard to predict those games. Super hard. Finland is a very good hockey team, the same as Sweden. Who do we have in other? We have Czech Republic and USA. If I would give my biggest prediction on the whole tourney, I would say, no offense to the other teams and countries, it would be United States of America. I think they'll take it, but everybody's so good at that level that, you know, anybody can take it, especially if it's one game. Так, если есть какие-то вопросы на русском, может быть, несколько вопросов зададим на русском, чтобы разнообразить английскую речь. Thank you for questions, everybody. Those are great questions. I enjoy answering those. And I don't know, a little bit confused if I should do 2 languages. Yes, definitely will be tuning in today. How the boys will do. The boys, good luck. Beat their asses and hand it to them. Have a great game. I'm gonna be cheering from Fairbanks, Alaska. And let's do it. Yeah, and there's a bunch of snow apparently in Latvia. Never really saw much snow there when I would come and be there for winters. Здесь, конечно, намного больше снега, но в Латвии я помню, что не так много было снега, когда был там зимой. Ну, наконец-то выпал снег, конечно. Хороший вопрос. Я изучал в университете, изучал и изучаю психологию. Я получил диплом по психологии. Я считаю, что это очень разнообразная такая тема. Может быть, психология может быть applied, может быть использована во многих сферах жизни, таких как спорт,
работа, борьба со стрессом, как-то использовать психологию для своих каких-то личных продвижений. Также еще есть различные философии, очень интересная, которая, мне кажется, приходится к психологии. Вот, и сейчас я изучаю, у меня мейджор, основное я изучаю актерское мастерство. Вот. Yeah, I was talking about what's my specialty, what I got in university, and it is psychology. My major was in psychology. I was studying psychology. It can be applied to many aspects of our lives. Can it be applied to like sports? Can be applied to regular life, stress management, personal development. It can be applied to kids psychology. Can be applied like reverse psychology. There's just so many aspects of it that I always was fascinated by it. It's definitely interesting area to study. Как изучение психологии помогает в спорте? Во-первых, психология помогает видеть, какие у тебя эмоции всплывают во время активности в этом спорте. И, допустим, до того, как ты будешь заниматься этим спортом, ты можешь анализировать лучше, когда ты понимаешь, что ты чувствуешь, что ты осознаешь в этот момент, в данный момент. Психология также помогает нам немножко корректировать наши мысли для того, чтобы мы думали про себя очень уверенно, мы к уверенности относились к себе. Психология помогает различными способами. Вот я очень интересуюсь спортивной психологией и всегда пытался применить к себе. И это действительно может быть одна из вещей, которые я бы изучал дальше. So study of psychology really helps in sports. It can develop some confidence and can develop right thoughts that can propel you in this sport. With psychology, you can definitely be more aware of your thoughts, of your emotions before engaging into sports, before playing and during of the sport action. There's a whole bunch of different, sports psychology tricks you can apply to sports. So sports psychology is very interesting. I'm reading right now kind of a book, sports psychology. It's called Rebound, about rebounding from an injury. It has a lot of great insights. I want to talk about it on my English channel as well and on the Russian channel. There's just so many different things. Yeah, I have some great weight room partners. They're pushing me very hard. Got super strong with them, and I can't wait to get back to the working out in a weight room with the boys and my teammates. Great atmosphere in the gym. Can't complain. Как сейчас с уверенностью в себе? Интересный вопрос. Ну, хорошо. Я думаю, что заниматься чем-то помимо хоккея, помимо своего спорта, мне поможет немного отвлекаться, немного думать про что-то другое и просто быть на разных плоскостях. Я считаю, что с уверенностью в себе у меня сейчас все хорошо.
put if everybody can put in the chat where they from and where they are watching this stream right now, that would be unreal. Если могут сейчас в чат поставить, откуда они и где сейчас смотрят этот стрим, тогда я увижу, кто откуда смотрит. A little interactive. Latvia, Riga. I have a lot of people in Latvia. What was it? I'm starting to not forget, but Latvian language. Visu labu Latvijai. Sveiki no Alaska Fairbanks. Es ceru, ka viss ir kārtībā Latvijā un tur nav tik cold. Es ceru, tur nav tik daudz sniega un ir viss skaisti. Санкт-Петербург. Привет в Санкт-Петербургу. Я сам родился в Санкт-Петербурге. Так, для кто не знает, я думаю, что все тут в чате знают. Какие еще виды спорта нравятся? Я не знаю, наверное, в детстве мне так нравился футбол. Ну так, не то, что сказал бы, очень нравился, но так я играл в школе футбол за школу. В основном был хоккей. Сейчас начал немножко увлекаться ММА и бокс, может быть. Стал ходить на бокс довольно часто. Этим летом ходил 2 раза в неделю. Хочу продолжать ходить на бокс, как, может быть, восстановлюсь, как будет нормально с коленом, как только будет какой-то прогресс. Не хочу тоже выходить на все вот эти вот спортивные мероприятия раньше времени, но посмотрим, как будет. So I got a question about what's my other favorite sports. Growing up, it was mostly hockey. I was kind of playing a little bit of football here and there for my school. I wasn't really into football, but I was doing well in it, you can say. But right now, I'm kind of getting interested more into boxing and into like martial arts. Started boxing this summer. It's actually a very difficult sport. Super difficult. I have quite a lot of respect for the boxers, and I want to keep going boxing once I get healthy, once my knee will get recovered. And I think it's a great way to keep in shape, keep it up, and just be in the top performance. Sveiki no Latvija. Sveiki visam. Видно, что 4 человека смотрят. Много хороших вопросов. Спасибо за вопросы. Что-то еще можно? Ясно. Что вот это такое? Ну вот, как бы первый мой стрим. Вот, let's see, you got more quick. Oh, no, not yet. Интересно, со стримами будет, как помогает это моему каналу. Я слышал где-то, что стримы помогают в общем каналам и все такое. Меня сегодня смотрело, по-моему, максимум меня смотрело 13 человек.
Но сейчас 5. Не знаю, сейчас, наверное, все уже уходят. В основном это были мои партнеры по команде и семья из Латвии. Блины я вчера приготовил, очень было вкусно. Я думаю, что неправильную сгущенку купил, но сгущенка была правильной. Блины я вчера съел где-то штуки 4, но сегодня их доем. На самом деле было хорошо, я подумал, что классно вышло. Не помню последний раз, когда я готовил блины вообще. Наверное, ну буду, может быть, сделаю еще парочку раз. Правда, на кампусе будет тяжелее. Да, буду рассказывать вам про жизнь в университете, про кампус. Покажу свой дорм, где, что и как. We'll be showing you guys my life on campus. We'll be showing you how I'm living in university. What's the life there? Show you around a little bit. I'm sure it will be interesting for people. Да, сейчас вот подсказывают. В Швеции играл. В Швеции не делал блины. Нет, блины, по-моему, не делал, но в Швеции, немножко говоря про Швецию, было хорошее время. Было время хорошее. Ну, Швеция мне понравилась. В принципе, примерно такой же климат, как в Санкт-Петербурге и немножко тут, в Аляске, но не так холодно, как на Аляске. Тоже дни такие короткие. Было интересно, был хороший хоккей. Вот, и был действительно такой опыт хороший жить одному. Сначала, может быть, было тяжело, но потом я привык, и это был действительно хороший опыт, чтобы как бы более не таком раннем, но в среднем возрасте там готовить самому, жить самому и все такое. Ну вот стрим уже 33 минуты, 3 человека смотрят. Кто меня смотрит, может поставить лайк. Вообще слышно меня нормально было? Микрофон, не знаю, закрывала, не закрывала. Что такое? Сейчас. Вот. Сейчас кто-то, может быть, вот, 1 волт уже. Да. Чат-фильтр. Топ messages community. Да. Еще можно ссылку кому-то отправить на стрим, оказывается, тут. Пост сделать. Ну вот 3 человека меня смотрят. Какие лиги самые сильные? Ну, самые сильные лиги, наверное, в странах, которые очень хоккейные страны. Я считаю, что на первом месте это будет, наверное, Америка. Тут самые сильные лиги. Потом можно распространить на Швецию. Сильная лига. Можно сказать, Канада тоже очень сильная довольно лига. Ну и
Может, Россия, да. У России был, конечно, уровень хоккея очень хороший, когда не было, да, не будем в это вдаваться, но когда не было санкций и все такое, но тоже лига в России остается одна из топовых и самых высокооплачиваемых. Как будет vote? Vote, вот голосование, да. Ну вот 36 минут, сейчас смотрит 5 человек, наверное, уже стоит закругляться. Спасибо всем за вопросы. Отличные вопросы. Мне, в принципе, понравилось сделать этот стрим. Это был мой первый такой опыт. В следующий раз попробую как-то сделать анонс. Анонс перед стримом, чтобы побольше людей увидело мой анонс. Если бы все игроки играли лучше, кто бы занял первое место? Это говорится про мою лигу или говорится про... в смысле всеобщее? Да, ну... Не знаю, если честно, я думаю, что... Ну вот, не знаю, вот, наверное, 3-4 вот эти страны. Очень сложно сказать, если была бы одна игра. Вот Канада, Америка, Россия и Швеция. Или Америка, Канада, Россия, Швеция. Я бы вот так как-то распространил. Но опять-таки очень сложно предсказать с командами такими. Все просто там топовые игроки. Ну, Финляндия еще топовая. Кто занял бы первое место, я бы дал Америке. Первое место, наверное, заняла Америка. Ну ладно, так что вот был мой стрим, 37 минут, сейчас 9:36 утра. Всем спасибо большое. Здесь был Антоха с Rubyhockey. Всего хорошего и удачи вам в следующем дне. Так что... Как бы сейчас еще правильно все это закончить, чтобы... Oh, Carl. Yes, of course, I remember everybody who I played with. I remember you guys, and it's nice to see you come into this stream. Thank you for coming, and I appreciate everybody. Arlanda Wings was a great time. It was... I enjoy remembering times I played for the team. It was great. We had some great chemistry on the team. Some great guys, great bonding, even though it was in Sweden and it was hard to speak. Well, for me, I didn't really know much English, but I got better throughout a couple years. Sweden really helped me develop as a person, as a player, teach me my English, and everybody on the team was very great. So thank you for this. Of course. Но я думаю, что... Well, yeah, I guess it's a double language stream right now. There was more questions in English
than in Russian, but I feel like as I'm on a Russian channel, I should speak more Russian. But let's see. Скоро ли приедет команда? Команда приезжает поздно ночью в воскресенье, но все уже там будет уже, наверное, часа 2-3 ночи. А так, я, наверное, всех увижу в понедельник, вторник, где-то так. Хочется уже начать работать с моим коленом. В понедельник у меня тоже есть физиотерапия. Пойду на физиотерапию. Надо уже начинать делать какие-то упражнения такие, потому что мне уже упражнения, которые давали, немножко приедаются. Хочется что-то уже немножко другого поделать. Что ж такое? Yeah. So the team comes back on late Sunday, pretty late, around 2 a.m., 3 a.m. But they will be probably see everybody on Monday or Tuesday. Can't wait for everybody to come back and just getting back to it, getting back to working out, hopefully getting back to, most importantly, working on my knee, having it looked at and running me through different exercises, because the exercises they gave me at the physiotherapy place, I'm kind of getting used to it, and I want some different already. Если вы хотите увидеть какие-то, может быть, мне говорить про, ну не сейчас, а вообще говорить про какие-то темы по психологии, по, может быть, какому-то более философским темам, пишите в комментариях, какие будут интересные темы. В принципе, у меня очень много есть различных тем, я могу про которые говорить. If you guys have any ideas or themes in psychology or just lifestyle or philosophy you want me to talk about, I will gladly talk about it in my next videos. There's just so many ideas I can talk about and so many themes. It's really interesting for me and I can speak about it. I got a degree in psychology. It's something I was always interested in, how people think, how people react to situation in our life, how people just look at life and think about it in terms of, you know, perception and awareness of this reality. It's kind of wrapping up to philosophy in a way, but I was always interested in psychology, philosophy, things like that, besides hockey. I feel like this injury right now helped me open up some time to step back and think about some of the themes outside of hockey that I can think about. It's very important to do that, to just be like looking in different directions, because you can't be always like, if you have something to do, you can't be always focused on that. In the end, you will just get tired of it and burn out. So we got 45 minutes of stream. I got 9 likes. Thank you, everybody. It's been great. I had fun. I had a lot of fun doing this stream. 45 минут прошло. Сейчас на стриме 5 человек, 9 лайков. Мне было очень весело проводить этот стрим. На самом деле, лучше, чем я ожидал, намного лучше. И спасибо всем за вопросы. Очень много хороших вопросов. Так что, если
Есть еще спасибо. Так. I know some Swedish, but it wouldn't be always a good words. They're probably a bad words. I know some bad words for sure. If I would have choice, I would for sure come back to Sweden and play hockey there. But it's pretty difficult with being Russian and having a Russian passport. Not difficult, but it's just don't really know how they what's their opinion on Russians right now in Sweden. I'm sure it's not great, but I hate that politics come into sport. It is what it is. It's the time we live it right now. That's awesome. Team Rubyhockey. That's a really good team. I would gladly come to Team Ra. That's awesome. I'll have to write this down actually. SICO. Hockey agency. Yeah, I would love to play in Sweden. It's a great hockey, great life, and if I'll have opportunity with visas and all this stuff, that would be amazing. Спасибо. Thank you, Carl, for insight. Awesome. Yes, I will have to. Is Eric working at the hockey agency, or is Eric general secretary at Team Ra? Cheers. Awesome. I'll definitely have to check the hockey agency out. Hopefully they'll have some interest in me. But yeah, I would love to come to Sweden if I can make that jump. Awesome. Those are some great leagues. That's very interesting. I'm gonna try to find the hockey agency. What would be the best way to, like, probably just look up on Google or some? I will definitely look up this agency and see if I can email. Perfect. Yes. Thank you, Carl. I'll definitely do that. But I actually got 7 people watching. Awesome. Так. Ладно, ребята, я думаю, что уже пора закругляться. Почти что вот 50 минут сейчас идет. 50 минут, сейчас меня смотрят 7 человек. Is there any questions, anybody anymore? Какие-то вопросы? Я думаю, что все уже задали все вопросы. Alright, guys, thank you for
your questions. Thank you for your time. Спасибо всем. Сейчас будем закругляться. И как бы это делать правильно. Ну, наверное, вот так.